So, hi everybody. Итак, привет всем. Welcome to this meeting. Добро пожаловать на эту встречу. We are usually starting with the meditation, so we do today also. Мы обычно начинаем с медитации, и сегодня тоже с нее начнем. I will start in a different way. Но начнем по-другому. We just sit comfortably Просто садимся удобно, and closing our eyes, закрываем глаза, just landing on this spot. просто приземляемся на этом месте. And then we put the attention on the whole body, И сейчас помещаем внимание на все тело, gently feeling the whole body as a unit. мягко чувствуем все тело как единое целое. Just feeling it softly. Просто чувствуем его мягко. Just feeling the body gently, softly as one unit. Просто чувствуем тело мягко, как единое целое. And now we enter the non-doing meditation. И сейчас приступаем к медитации неделания. Which means that we just allow this moment to be exactly as it is. Это означает, что мы позволяем моменту быть именно таким, какой он есть. Everything is welcome to be as it is now. Все приветствуется таким, какой оно есть сейчас. We don't push anything away. Ничего не отталкиваем, Are we not interested in anything specific either? но также и не интересуемся ничем конкретным. Not analyzing anything, Ничего не анализируем, not trying to fix anything, не пытаемся ничего исправить, not searching for anything, ничего не ищем, not looking for anything, ничего не пытаемся найти. no ideas how it should be in this meditation. И нет идей, как должно быть все в этой медитации. Even thoughts are allowed to be here. И даже мыслям позволено быть здесь. Everything is allowed to be exactly as it is in this moment. Всему позволено быть именно таким, какой оно есть в этот момент. We don't push anything away. Ничего не убираем, We don't push any thoughts away. не отталкиваем никакие мысли. We're simply not interested in thoughts. Просто не интересуемся мыслями.
We're not interested in anything specific for the moment. Ничем конкретным не интересуемся в этот момент. We're just sitting here, Просто сидим здесь, doing absolutely nothing. абсолютно ничего не делая. If thoughts are grabbing attention, Если мысли захватывают внимание, we just remember the instruction. просто вспоминаем инструкцию. Everything is allowed to be here, Всему позволено быть здесь, even thoughts. даже мыслям. We're simply not interested in them. Мы просто не интересуемся ими. We're not interested in anything for the moment. Мы ничем не интересуемся в этот момент. We just allow the moment to be exactly as it is, Мы просто позволяем этому моменту быть именно таким, какой он есть. and doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаем.
And if emotions are rising, И если возникают эмоции, we treat them in the same way. мы с ними обходимся так же. We just allow it to be here, Просто позволяем им быть здесь, like everything else. так же, как и всему остальному. We don't try to fix them. Мы не пытаемся их исправить, We don't try to run away from them. не пытаемся сбежать от них, We don't try to ignore them. не пытаемся игнорировать их. We don't try anything. Мы ничего не пытаемся, You just allow them to be here. просто позволяем им быть здесь. The same with body sensations, И то же самое с ощущениями тела, strong memories, strong lights, с сильными воспоминаниями, whatever comes here. чтобы не приходило сейчас. Everything is allowed to be exactly as it is. Всему позволено быть именно таким, какой оно есть. Well, we are not interested in anything which is rising and falling. Мы ничем не интересуемся, что возникает и исчезает, We're not pushing anything away. и ничего не отталкиваем. We're just sitting here doing absolutely nothing. Просто сидим здесь и абсолютно ничего не делаем.
Okay, we can take 1 minute to come out of meditation. Хорошо, можем взять 1 минуту, чтобы выйти из медитации. Okay. As you know by now, Как уже сейчас знаете, most of you, большинство из вас, we are working with two parts. мы работаем с 2 One частями. is to discover the blissful, loving being inside us, Одна о том, чтобы обнаружить любящее блаженное бытие внутри себя, and the other part to see it in daily activity. а вторая часть — увидеть это в повседневной деятельности, To find out the truth of our life. обнаружить истину нашей жизни. And in this non-doing meditation, И вот эта медитация неделания we step aside — это шаг в сторону, by just allowing the moment to be as it is, когда мы позволяем моменту быть таким, какой он есть, not interested in anything, ничем не интересоваться and doing absolutely nothing, и ничего абсолютно не делая, not interested in thinking, не интересуясь мыслями, which means that the ideas about ourselves is not active. Это означает, что идеи нас о самих себе сейчас не активны. There's no question of the present moment. Нет сомнений в настоящем моменте. There's no belief in an awful future. Нет убеждений об ужасном будущем. There's no idea that I have to fix my life. I have to. Нету идеи, что я должен изменить свою жизнь, я должен, мне надо. And there is no ideas usually about I am not good enough. И обычно нет идей, что я недостаточно хороший. Or whatever it is that you have belief about yourself. И какими бы ни были ваши убеждения о себе. All these ideas are not active in meditation. В медитации все эти идеи не активны. I just follow these instructions. За счет того, что мы следуем вот этим инструкциям. And then something is seen. И тогда что-то становится видно. A beautiful place of harmony. Прекрасное место гармонии. Some silence and quietness. Некая тишина, спокойствие. Maybe some peace is seen. Может быть, некий покой. Maybe some joy even uncaused by anything. Может быть, даже некая радость, не вызванная ничем конкретным. Maybe some emotions of love is arising. Может быть, некоторые эмоции любви возникают. Place of freedom. Это место свободы. A place of feeling at home. Место ощущения, что мы дома. And this is seen when the beliefs, the thoughts are not active. Это видно, когда наши мысли и убеждения не активны. And by listening to the longing in our heart for freedom. И за счет того, что мы слушаем в своем сердце, идем за желанием свободы. Which is saying, oh, this is a good moment to just sit and be. Который говорит, что сейчас хороший момент просто посидеть и побыть. And not making it to practice. И не делать это практикой. We're not listening to the thinking which says it could be good for you to do this. Мы не слушаем ум, который говорит, что
тебе было бы хорошо этим заняться. It's usually a trap. Обычно это ловушка. As the longing for freedom is here, А вот эта вот тоска по свободе, если она but, здесь, but the thinking mind is taking over and let's start a project. она есть, но вместо этого думающий ум берет на себя все это и делает это проектом. 7:15 every morning meditate. Медитировать каждый день в 7:15. Waste of time Это потеря времени, because the meditation is not following the thinking. потому что тогда медитация идет за умом, But he doesn't know anything about the freedom. а он ничего не знает о свободе. But when the longing comes in our heart, we can listen to that. Но когда желание это внутреннее приходит в наше сердце, мы прислушиваемся к нему. If we have practical possibilities, И если практическая возможность есть, then just sit down for a couple of minutes. просто сидим пару минут With open or closed eyes, doesn't matter. с открытыми или с закрытыми глазами, все равно. And just follow these instructions. И просто следуем этим инструкциям. And you will come to this beautiful place inside. И вы придете в это прекрасное место внутри. It's not you coming to it, actually. Фактически это не то, что вы приходите туда. It's a discovery what is always here Это обнаружение того, что всегда уже здесь есть. when we don't believe these negative thoughts about ourselves. Когда мы не верим в негативные мысли о себе. And then we come out from meditation. А затем мы выходим из медитации. And then the belief and these thoughts coming up again. И тогда наши убеждения и мысли опять возникают. So we don't see this beautiful, blissful, loving being. И мы уже не видим это прекрасное, любящее, блаженное бытие, Which we actually are, которым мы фактически являемся, totally free, тотально свободным, already available, уже доступным, always accessible. всегда в доступе свободным. We don't see it because we believe these thoughts. Мы его не видим, потому что мы верим в мысли, That the moment now is not complete at all. что настоящий момент несовершенен абсолютно. And people should behave in a certain way. Люди должны вести себя определенным образом. And the future is not good. И будущее не очень хорошо. I have to fix my life. Я должен исправить свою жизнь. And by the way, I'm not good enough. И, кстати говоря, я недостаточно хороший. There's so many negative thoughts we have about ourselves and others and life. Так много негативных мыслей у нас о себе, о других и о жизни. It's totally overshadowing this beautiful place which is within, already shining behind it. И они полностью затеняют это прекрасное место внутри нас, которое уже сияет. So what we do, Итак, то, что мы делаем, we are removing these obstacles for seeing that place. мы убираем препятствия к тому, чтобы видеть это место. Removing these thoughts which are believed to be true and find they are not true, any one of them. Мы обнаруживаем эти убеждения, которые убеждения о себе, и обнаруживаем, что они неверны. There's nothing wrong with you. С вами нет ничего неверного. The future you don't know anything about. И мы ничего не знаем о будущем. You don't have to fix anything. И ничего не нужно исправлять. And the present moment is totally complete in itself. Настоящий момент абсолютно совершенен сам по себе. This is what we see when we work with this kind of question of the beliefs. Вот это мы видим, когда начинаем работать с убеждениями о себе. Mostly in individual sessions, as you know. В основном мы работаем в индивидуальных сессиях, как вы знаете. In these group sessions, it's more of general nature. В групповых сессиях это более общий подход. It's nice to see each other and to have questions answered.
Хорошо увидеть каждого и ответить на его вопросы. And of course, use some tools and meditate together. И, конечно, использовать какие-то инструменты и вместе помедитировать. But most of the work is done in the individual sessions. Хорошо и в группе, но большая часть работы делается в индивидуальных сессиях, Because it's about your truth, about your life. потому что это про вашу истину, про вашу жизнь. You are unique. Вы уникальны. That's why you need unique instructions. Вот почему вам нужны уникальные инструкции. So this is what we do in the individual sessions. И это то, чем мы занимаемся на индивидуальных сессиях. Just a little taste of it. Это просто немножечко вкус вот этого. We believe that we are creating the thoughts. Мы верим, что мы создаем свои мысли. If you take one thought now, Если вы сейчас возьмете какую-то мысль, if you have any thoughts after meditation, если у вас еще остались мысли после медитации, you just take what thought is here now возьмите какую-то мысль, которая есть сейчас, and just look at it. и просто посмотрите на нее. Can you say Можете ли вы сказать with certainty с уверенностью, that you actually created it? что фактически вы ее создали? Could you see a process of creating that thought? Можете ли вы видеть процесс создания этой мысли? Could you see that, okay, I'm going to create a thought? Можете ли вы видеть, что хорошо вы собрались создать мысль, And it's going to be with this content. у нее будет такое-то содержание, I'm now preparing to do it. а теперь я собираюсь это сделать, Now I'm creating it. а сейчас я создаю ее, Now it's coming. а сейчас вот она выходит. Could we see that kind of process? Можем ли мы увидеть вот этот процесс? Probably not. Возможно, нет. So even if we don't like maybe what we see, То есть, возможно, если нам даже не нравится то, что мы видим, we just have to realize what we actually see. нам просто нужно осознать, что фактически мы видим. There's no teaching here. Здесь учения нет никакого. There's no philosophy here. Нет здесь философии, No theory. нет теории. We're just investigating how it really is. Мы просто исследуем то, что есть на самом деле. Or maybe you can see that I cannot say that I'm creating the thoughts. И, может быть, вы увидели, что невозможно сказать, что я создаю мысли. Which can be very weird when we see this. Это может быть довольно-таки странно, когда мы это видим. They just seem to happen by itself. Похоже, они случаются сами. Maybe we could say that the thought is arising according to circumstances. Можно сказать, что мысли возникают в соответствии с обстоятельствами. It's not really true. Ну, реально это и не так. But we can say it in this context. Но в этом контексте можно так сказать. Just to see that they are arising by itself. Просто чтобы увидеть, что они возникают сами. And if we go to decisions, if we have the same result, we have looked at it before in other video, in other sessions. И если взять принятие решений, мы приходим к тому же результату. Мы это уже рассматривали на других сессиях. We believe that we are making decisions. Мы верим в то, что мы принимаем решения. But decisions is thinking. Но принятие решений – это мысли. If this, I will choose this one, have these consequences. Если я выберу это, будут такие-то последствия. If I go with option B, they will have these consequences. Если я выберу вариант Б, то будут такие-то последствия. And then we made, okay, I decide to go with number A. И потом мы говорим, хорошо, я выбираю вариант А. Well, this is thinking, of course. Ну, это все мысли, конечно. Even if there's other factors involved, but the decision is actually thinking. Может быть, и другие факторы вовлечены, но принятие решений – это фактически думание. But we agreed, I think, Я думаю, мы уже согласились that 5 minutes ago, 5 минут назад, we saw that we cannot see that we are creating any thoughts.
Мы согласились, что мы не видим, что мы создаем мысли. So the thoughts are coming by itself. Мысли приходят сами. It means that decisions are coming by themselves. Это означает, что и принятие решений приходит само. This is not so it's not so easy to see. Это не так-то легко увидеть. Yeah, it's easy to see it, but not easy to accept it, you could say. То есть можно сказать, что это легко увидеть, но не так-то легко это принять. Because what happened with the free will then? Потому что тогда случается со свободной I волей? want to make my own decisions about my life. Я хочу принимать собственные решения по поводу своей жизни. But now when I look, I can't see that I am actually doing it. Но сейчас, когда я смотрю, фактически я не вижу, как я это делаю. The decision seems to come by themselves. Похоже, они приходят сами. Maybe you could say according to circumstances. Можно сказать, что в соответствии с обстоятельствами. It's the same with control. И то же самое с контролем. Control is thinking. Контроль – это думание. I want to avoid that situation. Я хочу избежать такой-то ситуации. I want to avoid that person. Хочу избежать такого-то человека. I need to create a backup plan. Мне нужно создать запасной план. I have to tell them what to do. Я должен сказать им, что делать. This is all thinking. Все это мысли. What happened to the control? Что тогда с контролем? We think that we are in control. Мы думаем, что мы контролируем. But when we look now, we're just investigating, no theory. Но когда мы смотрим, мы сейчас просто исследуем. Здесь никакой теории нет. We can't say or see that actually we are creating any controlling thoughts. Мы не можем увидеть, не можем сказать, что мы создаем какие бы то ни было контролирующие мысли. So the control is also happening by itself. То есть контроль тоже происходит сам. This is not what we believe. Это не то, во что мы верим. But if you want to see the freedom, Но если вы хотите увидеть свободу, see that we are already living in this liberated state. увидеть, что мы уже живем в освобожденном состоянии, We have to acknowledge what we actually see when we investigate. мы должны признать то, что мы фактически видим, когда исследуем. And what we see is that thoughts are rising by themselves. А то, что мы видим, это то, что мысли возникают сами. Decisions are coming by themselves. Решения приходят сами. Control is happening by itself. И контроль случается сам. So what about doing then? Тогда что по поводу делания? We believe that we are doing things. Мы верим в то, что мы что-то делаем. The thought is coming. Приходит мысль. I need to go to the shop and buy some milk. Мне надо пойти в магазин и купить молоко. And of course, that is not created by us, as we saw before. Ну и, конечно, эта мысль создана не нами, как мы уже увидели. And the body obeying it and go to the shop. И тело слушается эту мысль и идет в магазин. It doesn't seem to be anyone doing anything here. И, похоже, здесь никого нет, кто что бы то ни было делает. The doing is happening by itself. Делание случается само. The body and the mind is cooperating. Тело и ум кооперируют. The thinking mind is helping the body to survive, so to speak, Думающий ум помогает телу выжить, так сказать, by satisfying its needs. удовлетворяя его нужды. But we don't see anyone doing anything when we look. Но когда мы смотрим, мы не видим никого, кто что бы то ни было делал. This also seems to be some kind of belief. Это тоже выглядит как некое убеждение. So the doing is also happening by itself. То есть делание тоже происходит само. So in conclusion, Итак, заключение. everything seems to be happening by itself. В заключении можем сказать, что все происходит само. And this is the truth. И это правда. Everything is just happening by itself. Все происходит само. The thought is rising and falling. Мысли приходят и уходят. Decision is coming and going. Принятие решений приходит и уходит.
The sound is coming and going. Звуки приходят и уходят. The bodily sensation is coming and going. Ощущение тела приходит и уходит. A feeling is coming and passing. Чувство приходит и уходит. The belief in a person me who's doing this is also coming and passing. И убеждение в том, что есть какое-то «я», которое что-то делает, тоже приходит и уходит. Even the beliefs which are not true is also coming and passing. Даже убеждения, которые не верны, они тоже приходят и уходят. Ignorance is also coming and passing. Невежество тоже приходит и уходит. Everything is just coming and passing. Все просто приходит и уходит. If there is a past freedom, that is also coming and passing. И если есть past freedom, what is that? Yeah, a path to freedom. I A don't way know. to free. If there's a way to Past. freedom, И если есть путь к свободе, он тоже приходит и уходит. the only thing which is not coming and passing Единственная вещь, которая не приходит и не уходит, is you. это вы. There's something inside us Есть что-то внутри нас, which is not changing. которое не меняется. We can access that place И у нас есть всегда доступ к этому месту, by just asking the simple question, когда мы просто спрашиваем простой вопрос. am I here? Я здесь? You can do it now. Вы сейчас можете это сделать. You ask the question in your own language, И задать себе вопрос на своем языке. am I here? Я здесь? Maybe you notice something happening Может, вы заметите, что что-то происходит? as the attention by itself went to a certain place inside. Внимание само пришло в некоторое место внутри. I am here, Я здесь. meaning I am present. Это означает, я присутствую. I live, Я живу. I exist. Я существую. I'm always here. Я всегда здесь. And if you remember, you had this feeling of knowing, of existing even yesterday. И вы, может быть, помните, что и вчера у вас было это чувство присутствия. Just a feeling knowing I am here, I am. Просто чувство и знание, что я здесь, я существую, I live. я живу. And if we look at that one, this place, Если мы посмотрим на это место, we see it is not changing. мы увидим, что оно не меняется, It's not moving. оно не двигается, It's vibrating of life. оно вибрирует жизнью. It's a live place, Это живое место, but it doesn't do anything. и оно ничего не делает. It's just a feeling of existing, Это просто ощущение существования, a sense of being here, ощущение пребывания здесь. maybe a sense of me being here, Может быть, ощущение, что я здесь, being present. присутствую. And this is not moving, it's not passing. И вот это не проходит. This is your place of home. Вот это ваше место, где вы дома. And the rest, А все остальное, the story over there, вот эта история там is happening by itself. происходит сама. In this place of I'm here, И вот это место, что я здесь, if you look at it a little bit closely, если посмотреть на него поближе, you will see it is totally untouched by what happens in your story. вы увидите, что оно абсолютно не затронуто тем, что происходит в вашей истории. It doesn't have any opinions that the story should be in a certain way.
У него нет никакого мнения, что история должна быть определенной. It doesn't matter what happens in the story. Для него не важно, что происходит в истории. Here you're always at home. Здесь вы всегда дома, Here you're always free. и здесь вы всегда свободны. But the mistake А ошибка is to believe that we are in the story. в том, чтобы верить, что мы верим, что мы в истории. That is a misunderstanding. Вот это неправильное понимание. We are not in the story. Мы не в истории. We are here outside the story, Мы здесь за пределами истории always at peace. и всегда в покое. So to speak, observing the story. Так сказать, наблюдая за историей. What we call the story И то, что мы называем историей, is just things coming and going. это просто вещи приходят и уходят. Everything is just happening by itself. Все просто происходит само. There's no person there doing anything. Нет никакой личности, которая что бы то ни было делала. And when we looked closely, very briefly now, and other sessions we have done it more in detail, И как мы посмотрели сейчас вкратце, а в других сессиях мы это делали более подробно, we haven't found any role or function for this personal me. мы не нашли никакой роли или функции для личного «я», Because it's not there. потому что его нет. You are not in the story. Вы не внутри истории. You're the one looking at the story, so to speak. Вы тот, кто смотрит на историю, так сказать. Not really true, but in this context we can say like that. В действительности это неправда, но в этом контексте мы сейчас можем так сказать. But mixing these two me, Но мы смешиваем эти два «я». the real me, Реальное «я», being present, которое присутствует, and thinking that there's a me in the story, и мысль, что «я» в истории, that creates suffering. вот это создает страдания. The thought was there implanted in you when you were a child, that there is a person there. Вот эта мысль, она в вас помещена в детстве, что у вас есть личность, It's a person in me. что во мне есть личность. That is not any problem really. С этим нет проблем вообще-то. But then become a lot of added beliefs up on top of the first belief. Но на вот это вот первое убеждение сверху накладывается еще очень много других убеждений. And the beliefs believed to be true. И мы верим, что они истинны. For instance, I'm not good enough. Например, я недостаточно хороший I can never please my mother и никогда не могу угодить матери or father. или папе. I have to fix my life. Мне нужно исправить свою жизнь. Life is suffering. Жизнь является страданием. The future is not good. И будущее нехорошее. And this moment has to be improved. И вот этот момент его надо улучшить. All these are just thoughts. Все это просто мысли. It's just mental things coming in the head. Это ментальные вещи, которые приходят в голову. And they are all connected to a person, believe in a person. И они все связаны с верой в личность, Which is also a belief. которая тоже является убеждением. It's totally ridiculous when we see this. Это абсолютно нелепо, когда мы это видим. But we have been believing this all the time, but we were small children when we got it. Что мы верили в это всю жизнь с самого детства, когда мы это получили. But it still have a huge impact on our life as adults. Но по-прежнему, как у взрослых, это имеет на нас очень большое влияние. And we think that we are a person who is responsible and have to do things and cannot be good also in the story. И мы верим, что мы являемся личностью, которая за все ответственна и должна быть хорошей в нашей истории. Of course, there is a role played in the story, yes.
Конечно, есть какая-то роль, которая играется в истории, да. Everyone has their own roles. У каждого есть свои роли. There is nothing behind the role. Но за этой ролью ничего нет. It's just like looking at a movie. Это как в кино. The roles are there, daughter, mother, grandmother, whatever. Там есть какие-то роли. Дочь, мать, бабушка и так далее. Friend, colleague, teacher, student. Коллега, учитель, студент. Many roles that we are playing from morning to evening. Много ролей, которые мы играем с утра до вечера. We're not changing the story here. Здесь мы не меняем историю. We're just discovering how it really is. That's what we're doing. Мы просто обнаруживаем то, что есть на самом деле. Вот мы чем занимаемся. And what we find is that we don't find any role for this me. И то, что мы сделали, мы не нашли никакой роли для этого «я». What we find is that everything is happening by itself when we look. То, что мы обнаруживаем, это что все происходит само, когда мы смотрим. But the real I Но реальное «я», is outside the story, totally at peace. оно за пределами истории, в тотальном покое. And if you can see Если вы видите in this moment в настоящий момент, that everything is actually happening by itself, что все фактически происходит само, but nothing points to something else, то уже ничто на это ни на что не указывает. if you can see that even the belief in a personal me is happening by itself, Вы тогда видите, что даже убеждение в том, что есть личное «я», оно само происходит. then you can wake up now. И если вы это увидите, то сейчас прямо можете пробудиться. And you can use this as a tool Вы это можете использовать как инструмент. when you do not feel so good, Когда вы не очень хорошо себя чувствуете, something is going on, что-то происходит. you can just sit down. Можете просто сесть, You can stand up also, actually. ну, фактически можете и стоя, With open eyes, с открытыми глазами. okay, now something is happening here. Хорошо, вот сейчас что-то происходит здесь. I don't like what is happening. I want something else. Мне не нравится то, что происходит, хочу чего-то другого. Some kind of protest. Huh? Некоторый протест. We don't feel good. Мы нехорошо себя чувствуем. And you can just say this. И вы можете тогда вот это сказать. How will this moment be felt if everything is happening by itself? Как бы ощущался настоящий момент, если все происходит само? We can try it now together. Вы сейчас можете это попробовать, сейчас все вместе. You just take one deep breath, Просто сделайте один глубокий вдох, wait a couple of seconds, подождите пару секунд and then you say to yourself in your own language, и скажите себе на своем языке, how is this moment experienced как проживается этот момент, if everything is happening by itself? если все происходит само. Maybe you can feel some relaxation in it. Может быть, вы почувствуете некоторое расслабление в этом. Maybe there's a protest coming from the thinking mind. Oh, no, 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 we cannot let this happen. Может прийти сопротивление, протест из думающего ума. О, нет, не можем это допустить. I will not get what I want. Тогда я не получу то, что я хочу. It can't be true. Это не может быть правдой. But it is true. Но это правда. We just don't have to listen to the thinking mind which is protesting. Нам просто не надо слушать думающий ум, который протестует. If this state you are in now, Если то состояние, в котором вы сейчас, as a result of this little statement, как результат этого небольшого упражнения, how will this moment be felt if everything is happening by itself?
Как ощущается настоящий момент, если все происходит само? I don't have to do anything more in life. И я больше ничего не хочу делать в жизни. There are no needs. И мне больше ничего не нужно делать в I'm not жизни, I'm not responsible for anything. и я ни за что не ответственный. And this state, И вот это утверждение, maybe you feel it's better может быть, вы чувствуете, что это лучше, than when you believe that you have to do things all the time and you're not good enough. чем верить постоянно, что вы должны все время что-то делать, и вы недостаточно хорошие. So instead of discussing with the thinking mind, which is protesting, То есть вместо того, чтобы дискутировать с думающим умом, который протестует, we just go to the alternative reality. How would it be felt? How would it be experienced? We leave the mind. мы просто идем в альтернативную реальность, как бы это чувствовалось, как бы это проживалось. Мы оставляем ум. And maybe you say, oh, this is better. И, может быть, вы видите, о, это лучше. Oh, I want to live here. О, я хочу вот так жить. And just sitting in the passenger seat, Просто сидеть в кресле пассажира enjoying the ride. и наслаждаться поездкой. But it's not some kind of option here. Но здесь нету какого-то выбора. This is reality. Это реальность. This is how it is. Это то, что есть. And if you can say that this is better, И если вы можете сказать, что это лучше, then believing that I need to, чем верить в то, что я что-то должен, мне надо, maybe you will be motivated to go here more, может быть, у вас будет мотивация, чтобы больше туда ходить, to go to reality идти в реальность, by using this tool a little bit now and then when you feel for it. используя этот инструмент иногда, когда вы чувствуете, When you don't feel good, for instance. например, когда вы не очень хорошо себя How чувствуете. would this moment be felt if everything is happening by itself? Как бы ощущался настоящий момент, если все происходит само? But of course, you can do it even when you feel good, Конечно, вы это можете делать и когда хорошо себя чувствуете, because everything is happening by itself even when you feel good. потому что все происходит само, даже когда вы хорошо себя чувствуете. You can do it whenever you want. Вы можете это делать, когда хотите. And maybe that you will discover И, может быть, вы обнаружите, that living in that place is much better than living in the suffering me state. что жить в этом состоянии гораздо лучше, чем жить в состоянии страдающего «я». A me which we haven't found when we look for it. Того «я», который мы даже не нашли, когда искали. The me we found was a real me looking at the movie from a cinema sofa place in peace. А то реальное «я» — это то «я», которое сидит в кресле кинотеатра в покое и наблюдает за этим. Just a suggestion that you can use this tool. Просто это предложение. Если хотите, можете использовать этот инструмент. We have one question here. Здесь у нас есть вопрос. What then happens to I want? It's already answered. Случается с тем «я», которое хочет. И I фактически на этот вопрос уже отвечен. I want to comment a little bit more actually of this. И So я what хочу прокомментировать. what then happens to I want? Will it disappear? Что тогда случается с «я хочу»? Оно исчезнет? No, it will not disappear entirely. Нет, оно полностью не исчезнет. Because wishes will still come. Потому что желания по-прежнему будут приходить. But it's not connected to any I. Но они не связаны ни с каким «я». I want is not there anymore. «Я хочу», его вот уже нет. But the wishes to do things, of course. Но желание что-то сделать, конечно. Even more coming maybe. Даже может и больше начать приходить. Because now everything is open. Потому что сейчас все открыто стало. More possibilities than ever. Больше возможностей, чем было. Because there is no filter of me restricting it.
Потому что уже нету этого фильтра «я», который ограничивал раньше. Creativity is blossoming. И начинает расцветать творчество, But it's just it's not connected to me. но оно никак не связано с «я». You're just sitting in the passenger seat, enjoying the wishes coming and manifesting as actions. Вы просто сидите в кресле пассажира и наблюдаете, как желания возникают и проявляются в действиях. Okay, we open for other questions. Хорошо, мы открыты для других вопросов. Questions, protests, comments, whatever, sharing. Вопросы, комментарии, протесты или поделиться, если кто-то хочет. Okay. So maybe we can conclude by sitting in silence for 2 minutes before we close here. Хорошо, тогда перед тем, как завершить, мы можем пару минут посидеть в тишине. And then we see each other next Sunday with the Russian translation. И тогда увидимся в следующее воскресенье с русским переводом. Or at the other satsangs, which is on Wednesday and Saturday, same time. Или можно в среду или в субботу в то же самое время. And of course, everybody is welcome to come to individual session. И, конечно, всех приглашаем на индивидуальные сессии. All of them free of charge. Все они бесплатно. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you.